யாரும் கொண்டு வந்ததும் இல்லை, உலகத்தை யாரும் எடுத்துட்டு போனதும் இல்லை. No one on earth have brought the world with them when they came here, and none of us are going to take that with us when we leave. அது எப்பவுமே இருக்கு. And the world is always there. அதுக்குள்ள நம்ம வந்து இருக்கிறோம். And we are here in this nature, in this world. வந்து இருந்து நம்மளுக்கு சாதிக்க வேண்டியது அநேகம் இருக்கு. So we are here like a visitor, and as such we have to achieve a lot of things. உலகத்திலிருந்து ஒன்றும் சாதிக்க வேண்டியதில்லை, உள்ளத்திலிருந்து நிறைய சாதிக்க வேண்டியிருக்கு. So it's not that we have to achieve a lot of things in the physical outside world, but we have to achieve a lot of things in our mind, in our inner side. ஆன்மீகம். And that's what is called the spiritual path. ஆத்ம லயம் நமக்கு கிடைக்கணும். And we have to experience that unity with the Atma. கோவிலுக்கு வந்த கோவில் இருக்கிற சாமி கூட நம்ம லயம் ஆகிறோம்ல, அதே மாதிரி. So like when we come to a temple, we get united with the deity inside. அப்படி நம்ம அந்த ஆன்மாவுக்குள்ள ஐக்கியமாகணும். So like that we have to get united with the supreme soul inside us. அது இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது. And that supreme soul is beyond anything, any measure or any limitations. சொன்ன பூலோகம் சொர்லோகம், பூலோகம் மட்டும் இல்லை, சொர்லோகம்னு இருக்குல்ல. So it's not only the physical world is here, there is also heaven. நம்ம சொல்லுவோம்ல ஹெவன் ஹெவன் ஹெவன். எங்கே இருக்கு இந்த ஹெவன்? Where is this heaven? யாராவது ஹெவன்லாம் போயிட்டு திரும்பி வந்துட்டு நான் ஹெவன் பார்த்தேன்னு சொன்னாங்களா? Has anyone gone to heaven and come back and told us that, oh, I have seen the heaven? யாராவது மேலே போயிட்டு ஓ நான் சொர்க்கத்திலேருந்து வந்து இப்போதான் இறங்கினேன் கீழேன்னு சொல்லியிருக்கா? Has anyone suddenly come and say that, oh, I was in heaven and I have just come down from heaven? ஏதோ புஸ்தகத்தில் படித்தா ஒரு ஞானத்தை வச்சு தான் நம்ம சொர்க்கம் நரகம் நல்லா சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். So we just realize or understand this, the heaven and hell according to what we read on the books. என்ன நரகம் என்ன சொர்க்கம்? What is hell and what is heaven? நரகம் இங்கே தான், சொர்க்கம் இங்கே தான். Both hell and heaven is here on this earth. பார்த்தீங்களா நரகம்? நரகம் புராணத்துல சொல்லி இருக்குல்ல. The scriptures have talked about the hell. நரகத்தில் in hell நெருப்புக்குள்ளே போட்டு சுடும் இல்லையா, எண்ணெயில் போட்டு வறுக்கும். இதெல்லாம் எங்கே நடக்குது? இங்கே தான் நடக்குது. So in the scriptures it is said that in hell you will be thrown into fire, you will be thrown into boiling oil, etc. But where is it happening? We see which is happening here on this earth. பூமியில் நடக்குதுல்ல இதெல்லாம். It is happening on earth, isn't it? எல்லாம் நடக்குது, நமக்கு தெரியுது. And it is happening and we are witnessing it. யுக்ரைனில் என்ன நடந்தது? What happened in Ukraine? ஸ்ரீலங்காவில் என்ன நடந்தது? In Sri Lanka, what happened? இப்போ லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு? What is happening in Los Angeles? ரீசன்ட்லி கேரளாவில் என்ன நடந்தது? What happened in Kerala recently? அப்போ நரகம் எங்கே இருக்கு, சொர்க்கம் எங்கே இருக்கு? So the hell as well as heaven is actually on earth in here. மனதை அடக்கி கொண்டு உள்ளத்தை உணர்த்தும் பயணத்தில் இருந்தோம் என்றால் சொர்க்கம். If we control our mind and if we take a journey which will reveal the soul to us, that is the Sargam, that is heaven. உள்ளத்தை அடக்காமல், without controlling our mind, உயிரை உணராமல், without realizing our soul and the divinity inside, உலக வாழ்வுதான் என்னுடைய வாழ்வு என்று நினைத்து கொண்டிருந்தால் அது மிகப்பெரிய நரகத்தை நமக்கு காட்டும். If we think that the worldly life is the only thing for me to achieve, then that will show to us as it is hell. இன்னைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்களா, வாழ்க்கையில் எது எடுத்து பார்த்தாலும் நம்ம எத்தனை பிரச்சனை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம், ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். See, in any aspect of life, see how many problems
we face in this world. அது ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும், வேலையாக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்து பாருங்கோ. Let it be family life or work or take any aspect of worldly life. 365 days 24/7 நீங்கள் ஹாப்பியாக இருக்கிறீங்களா? Are you happy 24/7, 365 days of the year? அதில் எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க முடியுது? Within that period, how much of a time can you be happy? நீங்கள் சமாதானத்தோடும் சந்தோஷத்தோடும் ஆரோக்கியத்தோடும் இருக்கிற நாள்கள் எவ்வளோ இருக்கும்? How many days out of that are you happy, healthy and then peaceful? எத்தனை நாள்கள், எத்தனை நேரம் இருக்கிறீங்க? ரொம்ப குறைவு தான். Isn't it small in count? 80 வருஷம் வாழ்கிறீங்கன்னு நினச்சிக்கோங்க. 80 வருஷத்தில் எத்தனை வருஷம் நீங்கள் சந்தோஷமாக சமாதானமாக ஆரோக்கியமாக இருக்கிறீங்க? Let's take that you are going to live for 80 years, and in that period, how many years are you happy, healthy and peaceful? எவ்வளோ நேரங்க சம்திருப்தியோடு இருந்தீங்க? How long were you happy and satisfied? யோசிச்சு தான் பார்க்கணும். We have to think deeply about it. போக 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 நம்ம எவ்வளோ கஷ்டங்களையும் துன்பங்களையும் எல்லாம் தூக்கி கொண்டு போக வேண்டியிருக்குன்னு யாருக்கு தெரியும்? As the time was passing, how much of difficulties and problem we have to carry, who knows? அதனால தான் பெரியவங்களெல்லாம் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கு. That's why our elders have taught us. உயிரோடு இருக்கணும்னு. So the main thing is to live with your soul. உயிரோடு இருந்து உடலோடு வாழ்ந்து. Living with the soul and having this body. உலகத்தோடு பயணிக்கணும். And we have to make our journey in this world. உயிரோடு with the soul இருந்து. We have to be united with the soul, in communion with the soul. உருவத்தோடு வாழ்ந்து. And we have to live with our body. வாழ்வதுக்கு தான் உடம்பு. The body is given to us for our life. இருக்கிறதுக்கு தான் உயிர். And for us to be alive, that's why the soul is there. உயிரோடு இருக்கிறோம். So be alive with the soul. அவர் உயிரோடு இருக்கிறார். And that person is living with the soul. இவர் உயிரோடு இருக்கிறார். And this person is living with the soul. உயிரோடு இருக்கிறது தான் சிவம். So being alive is Shivam. சிவத்தோடு இருக்கிறோம். So we are with that auspiciousness. சவமா இருக்கல. We are not gone without the Shivam inside us. சத்து போகல. The energy hasn't gone away from our body. சத்தோடு இருக்கிறோம். So we are living with that supreme energy inside us. சத்தே சிவம். That energy is auspicious. சிவமே சத்து. That auspiciousness is the energy. சத்து சித்து கூடுவது உயிர். The both getting united is life. அது ஆனந்தம். And that's what gives us happiness. இந்த உயிர் தான் ஆனந்தம். That soul is the bliss. சத்து சித் ஆனந்தம். So being together and achieving bliss and happiness. நல்ல உயிரோடு இருக்கணும். So we have to be alive with that supreme power inside us. உயிரோடு இருக்கணும். So we have to be very strongly, closely. இருக்கணும். We have to hold it very tightly. We have to hold that soul very tightly. நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? இருக்கணும் இருக்கணும் இருக்கணும்னு சொல்கிறோம். அதோட அர்த்தம் இருக்கணும். So we just say that we have to be there, and the real truth meaning is that we have to sit very closely, tightly holding that soul. கணம். ஒரு நொடியிலும் கணம். Kanam is the fraction of a second. So every fraction of a second we have to be united with that supreme soul, not only just sitting. We have to hold that supreme soul very tightly. இரு கணம் பிரிவினை இல்லாமல் சதா ஒன்று கூடியிருக்கணும்.
So holding tightly means that there is no gap between the Supreme Soul and us. அயால நம்ம சுவாமியோடு இருக்கிறோம். We just say that I am with Swami. மனதோடு நம்ம சாமியோடு இருக்கிறோம். So in our mind we are with Swami. வசதியோடு நம்ம சாமியோடு இருக்கிறோம். We are sitting with Swami comfortably. We are with Swami comfortably. இது ஒன்றும் முக்கியம் இல்லை. They are all not very important. இதெல்லாம் மாறி மறையும். And this will come and go. வாயும் மாயும் மாறி மறையும், மனதும் மாறி மறையும். Even what we say will come, change. What we feel also can change. வசதிகள் எல்லாம் மாறி மறையும். All the comforts and everything we have around also can change. நம் மாறாமலும் மறையாமலும் இருக்கின்றதே உயிர். And the life, Supreme Soul, is the one which is there without appearing and disappearing. It is always there. உயிரான சுவாமியோடு இருக்கிறோம். So we are with that Supreme Soul which is always there without going and coming. It's always there. உயிரான சுவாமியோடு இருக்கிறோம். சுவாமி தான் உயிர். So the Swami is the life and we are with that Swami which is our life. നമ്മളെല്ലാം ഉയിരോടെ ഇരുന്നിട്ട് ഉടലോടെ വാഴണം. So we have to be alive, united, very tightly, close to the Supreme Soul, and we have to live with this body given to us. ഉയിരോടെ വാഴണമെന്നാ അരമണയോടെ അരസൻ ഇരിക്കണം. So when it is said that we have to live with Supreme Soul, it should be like a king sitting in the throne, in the palace. It will be like a king in the palace. முதல்ல என்ன சொன்னீங்க? Throne என்று சொல்லி. முள்ளா? சிம்மாசனம் சுவாமி. அரசன் எங்கே இருக்கணும்? There should the king be. அரமனைக்கு தானே அரசன் சொந்தம். So the king belongs to the palace. ஒரு ஆசனம் மட்டும் போதுமா? Just a throne is not enough. The whole palace is for the king. அப்போ எது அரமனை? Which is the palace? அரமனை. 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 இந்த உருவந்தான் அரமனை. So this body given to us, this is the palace. அதுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க? So how much of importance are you giving to this body? எத்தனை வீடு வாங்குறதுக்கு முயற்சி எடுக்கிறீங்க? See how many you are trying to buy houses, many houses. அந்த வீடு டெக்கரேட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு உழைக்கிறீங்க? To decorate those houses, how much you are earning? இல்லையா? ஆனா இந்த உடம்புக்கு அவ்வளவு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமா? But are we giving enough importance to the body given to us? 4 பெட்ரூம் வேணும், 5 பெட்ரூம் வேணும், 6 பெட்ரூம் வேணும். எத்தனை பெட்ரூமை தேடிட்டு இருக்கிறீங்க ஒரு உடம்ப வச்சுட்டு? So we have one body but we are looking for house with 5 bedrooms or 6 bedrooms. அரசனுடைய அரமனைக்கு அரசன் எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றோமோ அதுதான் முக்கியம். So for the palace of the king, how much of importance we are giving to the king, that's what is important. வாழும் காலத்தில் அரசனா இருக்கணும்னா அந்த அரமனை ரொம்ப முக்கியம்தான். So during the life of ours, if that king has to be real king, that palace which is our body is important. அரமனை இல்லாமல் அரசன் பாதையில் படுத்தா பிச்சைக்காரன் என்று தான் எல்லாரும் அழைப்பாங்க. So if without the palace, if the king is sleeping on a roadside, then they will call him as a pauper. As a poor person. If the king is sleeping on the ground if without any palace, then people will call him as a poor person. பிச்சைக்காரன்? பிச்சைக்காரன், பிச்சை எடுக்கிறவன்? beggar.
pauper இல்லை, beggar. Beggar, yes. Beg பண்ணுறவர். There is deep difference. Beggar will be asking for alms and money. Pauper is a different meaning, beggar is different meaning. Thank you, sir. pauperna ஒன்றுமே இல்லை, beggarna எடுக்கிறவன். கரெக்ட்? Om Swami. Thank you. This Kailas University. Thank you, Swami. PhD. அப்போ நம்மளெல்லாம் அந்த அரண்மனையை எப்படி வச்சிருக்கணும்? So how should we manage and maintain that palace? கடைசி மூச்சு வரைக்கும் அரசன் அரண்மனையோட கம்பீரமா இருக்கணும். Until the last breath, the king should be living very comfortably and smart with that palace. நீங்க உயிரோட இருக்கிறது உங்க உருவத்துல நீங்க காட்டி கொடுக்கணும். You have to show outside that you are alive by the appearance and the healthy status of your body. அந்த அளவுக்கு நீங்க கம்பீரமா இருந்து வாழ்ந்து காட்டணும். And that's how much you need to be living very smart. எவ்வளவு பெரிய வியாதியோட நம்ம இருந்தாலும் கூட வியாதியை காட்டக்கூடாது, கௌரவத்தை காட்டணும், கம்பீரத்தை காட்டணும். Even if you have any disease in the body, we should not show illness in the body. We should not show outside. We have to be showing very smart. And ஐயோ அம்மா அப்படி இல்லை, ஐயோ அம்மா அப்படி இல்லை. we should not be mourning, showing that we are going through pain or difficulties. அதெல்லாம் நம்ம எடுத்து காட்ட வேண்டியதில்லை. And we should not have to show it to the world, even if we are going through that pain. அதெல்லாம் அடக்கி கொள்ளணும். And we have to control that feeling. உயர்த்தி காட்டணும் காம்பீரியம். And we have to show outside the smartness. நிமிர்ந்து நடக்கணும். And we have to walk very smart and straight. ஒரு நொடி நேரம் வாழ்ந்த போதும். Even 1 second, if you live like that, ஒரு that's நாள் enough. வாழ்ந்த போதும். Even 1 day living like that is enough. நம்ம யாருக்கும் ஒன்று எக்ரிமெண்ட் ஒன்று வைக்கல தானே? We haven't had any agreement with anybody, have we? இருக்கிற காலம் இருந்தால் போதும். So the time period which is given to us on this earth, that's enough. பகவான் ஸ்ரீ சங்கராச்சாரிய சுவாமிகள் யோகீஸ்வரனாக்கும் அவரே 32 வயசு வரைக்கும் தான் இருந்திருக்கிறார். Even Shankaracharya Swami, he lived only up to 32 years of age. அதுக்குள்ள பாரதத்தினுடைய 4 திசைகளில் சதுர்தாமங்கள் ஸ்தாபனம் பண்ணினார். 4 விசேஷமான ஸ்தான ஆசிரமங்கள் ஸ்தாபிச்சார். So within that 32 years of age, in India, in all 4 corners, he established very special ashrams. அத்வைத வேதாந்தத்தை உலகமெல்லாம் பரப்பினார். So he spread that Advaita. There is no difference between Supreme and me, that feeling. ரெண்டுல ஒண்ணுதான். There is no difference. There is no two. Supreme and I are different. That is not the thing. So he said Advaitam, both are one. எத்தனை புராணங்கள் எத்தனை விசேஷங்கள் எல்லாம் நமக்கு உணரக்கூடிய அளவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறார். So many scriptures he has given to us for us to understand and realize that truth. ஒரு 2000 வருஷம் ஒன்றும் வாழி. He didn't live for 2000 years. 32 வயசு வரைக்கும். Only 32 years of age. நம்மளெல்லாம் அப்படி ஒரு மிருத்யு நடந்த உடனே என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமா? அகால மரணம் அப்படின்னு சொல்லிடும். In worldly life, we will say, if it is 32 years of age and he has passed away, we will say, oh, he has died too early. என்னமோ நம்ம நினைச்சிருக்கிறோம் 80 வயசு தான் இல்லை 100 வயசு தான் மரணம்னு. We imagine that living up to 80 years or 100 years is the given time to us. பாருங்க, எப்போ நம்ம இறக்குறோமோ அப்போ தான் அந்த இறப்போட நேரம். Whenever we pass away, that is the time given to us. ஒரு வயசுல இருந்தாலும் அது அகால மரணம் கிடையாது. அவனோட கர்மா முடிஞ்சாச்சு, அவன் பொறுப்பட்டாச்சு, அவ்வளோதான். Even if a child dies in 1 year of age, that is not a bad death or passing away. Their karma is over and then that life is completed. அதான் ப்ரோக்ராமுக்காக வந்திருக்கிறீங்க. ப்ரோக்ராம் முடிச்சா என்ன பண்ண போறீங்க? So you have come for the program. When the program is over, what are you going to do? என்ன பண்ண போறீங்க? What are you going to do? நானும் தான் கிளம்பணும், நீங்களும் தான் கிளம்பணும். And Swami also leaves this place and you also leave this place. யோகம் இருந்தால்
அடுத்த ப்ரோக்ராமுக்கு வரலாம். If you are destined to come back, you will come back to the next program. எத்தனை மணிக்கு ப்ரோக்ராம் முடியும்னு இப்போ சொல்ல முடியாது. And in a similar manner, we cannot say as to when the program will be over. நம்ம ஒரு கணக்கு போட்டு வச்சிருக்கு, 8 மணிக்கு முடியும், 10 மணிக்கு முடியும். We have some calculation that it will finish at 8 or 10 p.m. சில நேரத்தில் அது 11 ஆகும், 12 ஆகும். Sometimes it will go up to 12 or midnight. அதுதான் உண்மை. That's the truth. அகால மிருத்யுன்றதே கிடையாது இந்த உலகத்தில். So there is nothing called unexpected passing away. நேரத்தோட வரும், நேரத்தோட புறப்படும். It will come at the right time and it will go. அதனால மிருத்யு என்றது யாரும் கவலைப்பட வேண்டிய விஷயமே இல்லை. So the death, nobody should be worrying about it. அது நடக்கும். It will happen. நடக்க வேண்டிய நேரத்தில் அது நடந்தே ஆகணும். It has to happen at the appropriate appointed time. அதுக்கு யாரும் தடையாகவும் இருக்கக்கூடாது. And for that, nobody should block that happening. சங்கடத்தை காட்டி ஆன்மாவை புண்படுத்தக்கூடாது. And we should not hurt the Atma by showing this difficulty. ஆனந்தத்தை கொண்டு சொர்க்கத்துக்கு உயர்த்தணும். And when the time comes with happiness and bliss, we have to go to the heaven. அதை பார்த்துருக்கீங்கள்ல, சவுத் இந்தியாவிலெல்லாம், தமிழ்நாட்டிலெல்லாம் யாராவது காலம் ஆயிடுச்சுன்னா எப்படி அவங்கள ஊர்வலமாக கொண்டு போவோம், சுவாமியை கொண்டு போகிற மாதிரி தான் கொண்டு போவோம். You would have seen it in South India, in Tamil Nadu. See how they take the body of a person who has passed away. They take as they are carrying a deity. எப்படி கோவில் இருக்கிற சுவாமியை நம்ம ஊர்வலம் கொண்டு போவோமோ அப்படியே அந்த உயிர் வாழ்ந்த உருவத்தை மரியாதையோடு கொண்டு போகும். மேளமெல்லாம் அடித்து, டான்ஸ் எல்லாம் ஆடி, பழனியில் எப்படி காவடியில் எடுத்து ஆனந்த நிறுத்தம் ஆடி மலை ஏறுகின்றதோ அப்படியே மலையேற்றுவார். புரிஞ்சுதா? எல்லாம் நம்ம நிறையா உணரணும். So it's like that funeral procession will be like the deity coming out of the temple and going on a procession. So they will be dancing, and then they'll play drums. It's like in Palani, the devotees going dancing up. Mrityam Jayam. So we have to be victorious over the death. Mrityamulyam Vijayam. So through the death, we are becoming successful. அப்போ மரணன்றது நம்மளை தளர்த்துவதில்லை, நம்மளை வளர்த்துவது தான் மரணம். And in fact, the death is not actually making us very weak. It actually strengthens us and make us grow. ஏதோ ஒரு மரணத்திலிருந்து வளர்ந்தவங்க தான் நம்மளெல்லாம் வரும். So now we are sitting here. We had death before. From that we have grown. யாரோ ஒருவர் மரணத்தை கொண்டோம், அதுக்குள்ளிருந்து நம்ம வளர்வை கண்டோம். So through the death of somebody, we have seen the growth. யாருமே இறக்கலைன்னா இங்கே பிறப்பே இல்லை. So if nobody is passing away, there will not be any birth on this earth. ஒரு இறப்பிலிருந்து தான் ஒரு பிறப்பு. So out of a death comes another birth. பிறப்பை கண்டு ஆனந்தப்படுகின்றது போல இறப்பை கொண்டு ஆனந்தத்தை கண்டுகொள்ளணும். And in a similar way, we are happy when we see a new birth. We should have similar attitude towards death and be happy. நம்மளெல்லாம் என்ன சொல்கிறோம், கீழே இருக்கும்போது எப்படி எல்லாமே சொல்லிட்டு இருப்போம். கீழே இருக்கும்போது அவங்க அப்படி, இவங்க அப்படி, அது அப்படி, இது இப்படின்னு சொல்லும். When we are on this earth, we will be saying or complaining about comparing things. That person is like that. மேலே போனால் ஒன்று தான் சொல்லும். When we go up, we say only one thing. Ancestors. And we call them ancestors. எல்லாரும் சிஸ்டர்ஸ் ஆயாச்சு. அப்போது நம்மளெல்லாம் உருவத்தோடு வாழணும். உடம்பு வச்சுட்டு ராஜா மாதிரி இருங்கோ. So we have to live with this body. So Swami is saying, keep with this body, live like a king. நம்ம அது இல்லை இது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நெஞ்சில் அடிச்சுட்டு
நம்ம வாழ்க்கையை அப்படி ஒரு குப்பைத்தொட்டியில் போட்ட மாதிரி இருக்கக்கூடாது. So thinking that I don't have this or that or whatever I need, we should not hurt ourselves and then make us bad. நீங்கள் உங்களை தான் அடித்து கொண்டு இருக்கிறீங்க. So by thinking that way, you're actually hurting yourself. அதுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது. And we should not give even an inch for that feeling. அதுக்கு தான் நம்ம வளரணும். That's why we have to grow inside us. இந்த உடம்போடு இருக்கிற காலத்தில் நம்ம வளரணும். So when we are living with this body in this world, we have to grow. உடம்பு 21 வயசு வரைக்கும் தான் வளரும். The body will grow only up to 21 years of age. அப்புறம் உடம்பு வளராது. After that, the body will not grow. ஆனால் உடம்புக்குள்ள வளர வேண்டியது இருக்கு. But inside the body, inside us, we have to grow. மனதளவில் நம்ம வளரணும். In our mind, we have to grow. புத்தி அளவில் நம்ம வளரணும். In our intelligence, we have to grow. அதுக்கு தான் இந்த சத்சங்கங்கள் எல்லாம். And that's why this satsang, the communion. அதுக்கு தான் நம்ம இன்னைக்கு இங்கே கூட வந்திருக்கிறோம். That's why we have all come here as well today. நமக்கு மானசீகமான வளர்ச்சி தேவை இருக்கு. We need growth in our mind. நமக்கு புத்திபூர்வமான வளர்ச்சி தேவை இருக்கு. And our intelligence has to grow. அப்பதான் நமக்கு எல்லாத்தையும் சமாளிக்க முடியும். Then only we'll gain the capacity to manage anything. இந்த உடம்பை கூட நீங்க சமாளிக்கணும்னு இது வேணும் நமக்கு. Even to manage our own body, we need this. அதனால தான் ராஜா மாதிரி இருக்கணும். That's why we have to live like a king. அப்புறம் உலகத்தோட நம்ம பயணிக்கணும். And next one is that we have to travel in this world. உலகத்தினுடைய மாற்றங்களுக்கு இணங்கி நம்ம பயணித்துதான் ஆகணும். And we have to adjust ourselves according to the change happening in the world. அதான் பாபா சொன்ன, உயிரோட இருந்து உருவத்தோட வாழ்ந்து உலகத்தோடு பயணிக்கணும். That's why we have to be alive and we have to live with this body and we have to travel along with this changing world. நீங்கள் சமாளித்து போகணும், உலகத்தோடு நீங்கள் பயணிக்கணும், சமாளித்து போகணும். இப்போ தான் விண்டர், இந்த விண்டரில் நீங்கள் அந்த விண்டரை சமாளிக்கிறீங்க. So we have to adjust ourselves according to the changes in the world and now it is winter. நீங்கள் விண்டரோட போய்ட்டு ஃபைட் பண்ண முடியுமா? Can you fight with the winter? எப்படி உடுப்பெல்லாம் போடாமல் நமக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் வெளியில் போய் நிற்க முடியுமா? Can we go outside and stand there without our clothes and covering ourselves? ஃபைட் பண்ணால் விண்டர் தான் ஜெயிக்கும். If you fight with the winter, only the winter will be victorious. நம்ம ஜெயிக்க முடியாது. We cannot be victorious. அப்போ நம்ம சமாளித்து போகணும். So we have to manage and adjust. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேஷபூஷாதிகள் எல்லாம் போட்டு அந்த விண்டரோட நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். So according to the winter, to manage the winter, we are wearing so many layers of clothes and we are managing that. லண்டனில் விண்டர் வரப்போகுது, எல்லாரும் ஒரு ஓட முடியுமா? So when we know that there is going to be winter, and can we vacate the place where we are living in? பிள்ளைங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப முடியாமல் இருக்க முடியுமா? So can we keep the children at home without sending them to the school? வேலைக்கு போகாமல் இருக்க முடியுமா? Can we manage without going to work? சாமி பார்க்காம இருக்க முடியுமா? Without coming to Swami, see Swami, can you live? எல்லாம் வேணும். Everything we need in life. விண்டரை சமாளித்து தான் ஆகணும். So we have to manage and go accordingly with the winter. வாழ்க்கையில் பல விதமான விண்டர்களும் சம்மர்களும் நம்ம சந்திக்க வேண்டியிருக்கு. So similar to that, in our life there will be so many winters and summers we have to face. பாருங்க, இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் வரும், இது பிரகிருதியில் இதெல்லாம் வருது. அதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையிலையும் நம்ம கூட இருக்கிறவங்க சில நேரத்தில் விண்டர் மாதிரி இருப்பாங்க, சம்மர் மாதிரி இருப்பாங்க. இதெல்லாம் நம்ம சமாளித்து தான் போகணும். So like how it is happening in the outside world, in the nature, like winters and summer, it can even happen in our life. Even people we are living with, sometimes there can be winter or summer.